ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഒരു വർഷം മുൻപ് ഞാൻ വളരെ തടിച്ചായിരുന്നു. A year ago I was very overweight. A year ago I was very overweight. ഞാൻ സന്തോഷവതിയായിരുന്നില്ല. I was not happy. I was not happy. എനിക്ക് എപ്പോഴും ക്ഷീണമായിരുന്നു. I was always tired. I was always tired. എനിക്ക് വേഗത്തിൽ നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. I could not walk fast. I could not walk fast. എളുപ്പത്തിൽ കോണിപ്പടികൾ കയറാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. I could not climb the stairs easily. I could not climb the stairs easily. എനിക്ക് ഊർജം കുറവായിരുന്നു. I had low energy. I had low energy. ഒരു ദിവസം ഞാൻ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി. One day I looked in the mirror. One day I looked in the mirror. ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം മാറ്റും. I told myself I will change my life. I told myself I will change my life. ഞാൻ ആരോഗ്യവതിയാകും. I will become healthy. I will become healthy. ഞാൻ എന്റെ ശരീരം ശ്രദ്ധിക്കും. I will take care of my body. I will take care of my body. ഞാൻ ഒരു ചെറിയ പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കി. I made a small plan. I made a small plan. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും നടക്കും. I said I will walk every day. I said I will walk every day. ഞാൻ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കും. I will eat healthy food. I will eat healthy food. ഞാൻ കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിക്കും. I will drink more water. I will drink more water. ഞാൻ എല്ലാ രാത്രിയിലും നേരത്തെ ഉറങ്ങും. I will go to bed early every night. I will go to bed early every night. അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. The next day I started walking. The next day I started walking. ഞാൻ 10 മിനിറ്റ് നടന്നു. അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. It was difficult. It was difficult. ഞാൻ തളർന്നിരുന്നു. I was tired. I was tired. എന്റെ കാലുകൾക്ക് ബലമില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. I felt like my legs had no strength. I felt like my legs had no strength. ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കഴിച്ചു.
I ate fruits and vegetables every day. I ate fruits and vegetables every day. ഞാൻ വറുത്ത ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല. I did not eat fried food. I did not eat fried food. ഞാൻ സോഡ കുടിച്ചില്ല. I did not drink soda. I did not drink soda. ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പലതവണ വെള്ളം കുടിച്ചു. I drank water several times every day. I drank water several times every day. എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ അല്പം വ്യായാമം ചെയ്തു. Every day I did a little exercise. Every day I did a little exercise. ഞാൻ എല്ലാ രാവിലെയും നടന്നു. I walked every morning. I walked every morning. ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെറിയ വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്തു. I did light exercises at home. I did light exercises at home. ഞാൻ ചെറിയ ഭാരങ്ങൾ ഉയർത്തി. I lifted light weights. I lifted light weights. ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് നിർത്താൻ തോന്നി. Sometimes I felt like stopping. Sometimes I felt like stopping. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിർത്തുകയില്ല. ഞാൻ തുടരും. But I said I will not stop. I will continue. But I said I will not stop. I will continue. ഒരു മാസത്തിനു ശേഷം, after a month, എനിക്ക് കൂടുതൽ ഊർജം ലഭിച്ചു. I had more energy. I had more energy. എനിക്ക് വേഗത്തിൽ നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. I was able to walk faster. I was able to walk faster. നിർത്താതെ കോണിപ്പടികൾ കയറാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു. I was able to climb the stairs without stopping. I was able to climb the stairs without stopping. ഞാൻ രാത്രിയിൽ നന്നായി ഉറങ്ങി. I slept well at night. I slept well at night. എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നി. I felt happy. I felt happy. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും തുടരും. I said I will continue every day. I said I will continue every day. 2 മാസത്തിനു ശേഷം എന്റെ ഭാരം അല്പം കുറഞ്ഞു. After 2 months I had lost some weight. After 2 months I had lost some weight. എന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ അയഞ്ഞതായി തോന്നി. My clothes felt looser. My clothes felt looser. എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം തോന്നി. I felt confident. I felt confident. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കൂടുതൽ ഭാരം കുറയ്ക്കും.
I said, I will lose more weight. I said, I will lose more weight. 3 മാസത്തിനു ശേഷം എനിക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തു തോന്നി. After 3 months, I felt stronger. After 3 months, I felt stronger. എനിക്ക് 30 മിനിറ്റ് നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. I was able to walk for 30 minutes. I was able to walk for 30 minutes. മുമ്പത്തെ പോലെ എനിക്ക് ക്ഷീണം തോന്നിയില്ല. I did not feel tired like before. I did not feel tired like before. 6 മാസത്തിനു ശേഷം എന്റെ ഭാരം ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു. After 6 months, I lost a lot of weight. After 6 months, I lost a lot of weight. എന്നെ കാണാൻ ആരോഗ്യവതിയായി. I looked healthy. I looked healthy. എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നി. I felt proud. I felt proud. എനിക്ക് പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞു. I was able to buy new clothes. I was able to buy new clothes. എനിക്ക് പാർക്കിൽ ഓടാൻ കഴിഞ്ഞു. I was able to run in the park. I was able to run in the park. എനിക്ക് ജീവിതം കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. I was able to enjoy life more. I was able to enjoy life more.